Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? D'accord. So guys, today I am coming back with a module of B1 which is a speaking module. Alright? Because guys, in order to clear after the réussir votre examen de B1, c'est nécessaire. In order to clear your exam of B1, it is very necessary. Like you have to have phrases in your speaking. Because normal speaking cannot give you a good marks. Ok, so enfin documenter votre niveau de B1, votre niveau de français, vous devez appliquer seulement. Okay, so today we have a topic of Malbouffe. Like in my last chapter, we have covered subjunctive. So do you know what is B1 basically? So B1 is all about your level up. You cannot use your even in A2 module in B1, so that's why today I'm coming with so many phrases. How to apply a phrase in your speaking. So, for example, if you're facing the topic of bad eating habits, that we call as Malbouffe in French. Okay, so how to encounter those topics? How to control the stem of French? So today you will come to know. For example, you will get a topic of Malbouffe, la Malbouffe. Okay, and the topic contains bad eating habits. If I ask you, say something about bad eating habits, what you will say? Le Malbouffe n'est pas bien pour la santé. Okay, il n'est pas bien pour les enfants, les adolescents, les gens. No, this is not a French or B1 level. This is we call as even A2 level. So today I will give you techniques. Je vous donne une technique afin de réussir votre examen de B1, afin de augmenter votre niveau de français. Alright? Maintenant, now, speak after me and you have to think forward, you have to listen my videos, right? Because it is very important. For example, if I ask you, oh, bad eating habits. No, sir. In English I'm saying, so you have to speak like this in French only. That's why you will get a good marks. No, sir. Bad eating habits. Oh, it's very bad. This bad eating habit should not be in our dictionary. We use these things. Oh, the impossible word. This is not in our dictionary. I think bad eating habits is a very bad thing for the people. They should not exist in this world. So how we speak in French? Now, ne cherchez pas dans vos dictionnaires. Ne cherchez pas dans vos dictionnaires. Vous ne trouverez pas le mot employé en titre de cet article. It means, ne cherchez pas dans vos dictionnaires. Vous ne trouverez pas le mot employé en titre de cet article. It means, this should not be the word in this word. We should not find this article in this word. It means the word is very bad. So you have to apply these phrases. So, ne cherchez pas dans vos dictionnaires, vous ne trouverez pas le mot employé en titre de cet article, le logiciel résulte qui sur l'ordinateur veille à la correction de la production du rédacteur là immédiatement de la petite word rules. What is the meaning of this? This is a phrases. The phrases, it means that antivirus like clean the system, clean the computer and take a old connection and it clean the system. So the same in French. The bad eating habits, we should clean the system with bad eating habits. It means, my phrase is, la logiciel résulte qui est sur l'ordinateur veille à la correction de la production du rédacteur là immédiatement de la petite word rules. So this type of phrase you will apply in your given level. Il vient d'apparaître dans les médias français. Il vient d'apparaître dans les médias français qui compose du terme argotique bouffe, qui signifie la nourriture au fait de manger et de l'adverbe man. D'accord? Mais il vient d'apparaître dans les médias end qui compose du terme argotique ou le fait de manger quelque chose. So basically, why I applied il vient d'apparaître dans les médias français? Il vient d'apparaître dans les médias français because it is just appeared in the media also. If I asked you, bad eating habits, I have to stretch my topic.
I have to stretch my conversation. I have to stretch my words. I have to stretch my line. So I have to plan my strategy. If I ask to you, in Via, it is just appeared in English. It is just appeared in the media also, that the media is also paying attention, also promoting a lot of things, why this is not good for people. So they have to speak in French also. Il vient d'apparaître dans les médias français qui compose du terme argotique bouffe qui signifie nourriture. Nourriture is your nutrition, your food. Ou le fait de manger, the fact of eating, et de l'adverbe mal. And we have to rig it, we have to destroy the verb mal. Clair? Vous avez compris? D'accord? Now. Il cherche à se faire une place dans les français standards comme équivalent du junk food américain. Il cherche à se faire une place dans les français standards comme équivalent du junk food américain. What's the meaning of this? Il cherche à se faire une place. You have to apply these type of phrases. You cannot speak le Malbouffe c'est n'a pas bien pour la santé. C'est nécessaire que vous devons. This type of speaking is not at all acceptable in your being level. So now, il cherche à se faire une place dans le français standard comme équivalent du junk food American means it shows that is the place of French standard that junk food is equivalent with the American food. Okay? Now, sa création et de circonstances. Sa création et de circonstances, la alimentation est au cœur de débat. Now repeat after me. Sa création, this creation is circumstance. Sa création est de circonstance. La alimentation, because the junk food is my alimentation, right? L'alimentation est au cœur de débat. The debate of this heart is l'alimentation. Sa création est de circonstance, l'alimentation est au cœur de débat et fait couler beaucoup d'encre en France depuis quelque temps. Sa création est de circonstance, l'alimentation est au cœur de débat et fait couler beaucoup d'encre en France. Et what is this? This is a phrase, guys, listen to me. Sa création est de circonstance, l'alimentation est au cœur de débat et en France depuis quelque temps. Quoi en France depuis quelque temps? Et fait couler beaucoup d'encre. What is the meaning of this? Et fait couler beaucoup d'encre en France depuis quelque temps. Now repeat after me. Sa création est de circonstance, l'alimentation est au cœur de débat et fait couler beaucoup d'encre en France depuis quelque temps. Et fait couler beaucoup d'encre. What is the meaning of this? It means I'm saying it is increasing and increasing like ink. Like when what is ink? Ink flow. Ink flow, right? So I'm saying, see, because I'm applying the phrases. The bad eating habit is just flowing on. If I want to speak this in the French, the bad eating habit is just moving on in the people. My French is fait couler beaucoup d'encre, ink en France depuis quelque temps. C'est so many times. C'est clair. Now, les consommateurs se méfient de plus en plus des aliments distribués sur le marché. Les consommateurs se méfient de plus en plus des aliments distribués sur le marché. Means जो consommateurs हैं, les consommateurs, वो अब aware हो रहे हैं. The plus en plus the elements distributing in the market. So now speak up. Les consommateurs se méfient de plus en plus. Speak up. Sa création est de circonstance. L'alimentation est au cœur de débat. Et fait couler beaucoup d'encre en France depuis quelque temps. D'accord. Les consommateurs se méfient de plus en plus des aliments distribués sur le marché. Il faut dire qu'il
Il faut dire qu'ils ont quelques raisons d'être inquiets. This is very important. Il faut dire qu'ils ont quelques raisons d'être inquiets. Means the people are worried for this reason. It is must to say that the people are worried for this. So guys, this is my half chapter we have covered of the speaking. There's a lot of things. Les pouvoirs publics, avant le principe. See, if you are applying this, how to do ending. Like how we create an ending. How we create an ending with the subject. How we create the ending of the article. If I want to say the government should take some steps, no, this is not a French or even. I will apply les pouvoirs publics, the public authorities. Les pouvoirs publics se invoquent le principe de précaution, veulent jouer un rôle transparence. It means what is this? Les pouvoirs publics invoquent le principe de précaution. It should be come back with the precautions. So you apply these things. Veulent jouer un rôle transparence. You have to make a role very transparently. C'est clair. D'accord. Et c'est un combat inégal. You can apply this word also. C'est un combat inégal. This is a fight unequal. So guys, I think today you come to know what is B1. B1 is basically depending upon my phrases and my good communication skill in French and my connectors, subjunctive. So I will give you more and more techniques in my next module. Right? So now speak after me one more time. Ne cherchez pas d'autres dictionnaires. Vous ne trouverez pas le mot employé au titre de cet article. La logique se résume que sur l'ordinateur, voyez à la correction de production du rédacteur de la petite revue. Il vient d'apparaître dans les médias français, dans les médias LG, dans les médias ON, qui compose du terme argotique bouffe, qui signifie la nourriture, ou fait de manger, et de l'adverbe. So this is we call this technique. Sa création est de circonstance. L'alimentation est au cœur de débat. Effet couleur. Beaucoup d'encre. It is just moving with the ink. Effet couleur. Beaucoup d'encre en France depuis quelque temps. So you have to try these phrases. Sa alimentation est au cœur de débat. D'accord. Et c'est un combat inégal. And how we create an ending? Ending is les pouvoirs publics invoquent le principe de précaution, veulent du level transparence, multiple le control. Multiple le control is we have to control the multiple times. So this is we call as B1 speaking, guys. So I hope, guys, you would have loved this session and just try to listen these videos again and again. I will definitely come back with my next phrase also. I'm sure you would have loved this session. Okay, so subscribe my channel. And definitely, guys, once you listen this again and again, your level will become high and you get a good marks in your B1. Alright? So all of us, okay, I will meet you in my next module again. Thank you.